Coming together is a big need. Keeping together is progress. Working together is success. A warm afternoon to one and all present here. Respected principal, the guest of honor, the head of our department, all the teachers, and my dear fellow mates. I welcome you all for the webinar on Coding Principles and Pattern by Computer Science Stream Student Academic Association Tech Quiz. Welcome those who believe in the power of dreams and who would like to join us in this exploration. I call upon Hariharan of second year BSc CS, Joint Secretary of Tech Quiz, to deliver the welcome address. Good afternoon to all. Respected Principal and Vice Principal, Guest of Honor, reputed Head of the Department of Computer Science, beloved lecturers, and my dear friends. A warm welcome to everyone. On behalf of Department of Computer Science Tech Quiz Association, I would like to welcome you all to the webinar on Coding Principles and Pattern. First of all, I would like to welcome our respected Principal, Dr. K. Manish Sir, and Vice Principal Dr. R. Balakrishnan for his extended support. I welcome you, sir. I would like to thank and welcome our Honorable Chief Guest, Mr. Vasant Kumar Dandapani, Lead Consultant and Full Stack Developer, ThoughtsWorks Technologies, Bangalore, for his extended presence. I welcome you, sir. Then I would like to welcome our Head of the Department, Dr. A. Edwin Roberts, sir, and all our beloved teachers, without whom we students are incomplete. Last but not the least, I welcome all my dear friends for joining again. Thank you, Hari. The principles you know determines what you get. I call upon Ms. Tamil Ilakya, Assistant Professor of Department of Computer Science, to introduce the chief guest. Knowledge is the life of the mind, and I feel honored to introduce such a knowledgeable person, Mr. Vasant Kumar Dandapani, lead consultant, full stack developer, ThoughtWorks Technologies. He completed his Masters of Computer Science, Masters of Science in Computer Technology in PSG College of Technology, and Masters of Business Administration Executive in PSG Institute of Management. He started his career as a software project specialist in Beidou Technologies Private Limited, Bangalore. From May 2012 to May 2016, he has been worked there, and then he moved as a senior software engineer for the product development in Epico Software Corporation, Bangalore. And then also he worked as a module lead in framework and platform development RGB in Odisha Technologies, Bangalore. He is currently working as a lead consultant, application developer in ThoughtWorks, Bangalore. He has a fair knowledge in various custom types like SQL, Microsoft Services, Agile architecture, domain-driven design, software design, cloud computing, serverless architecture, design, distributed system designs, event-driven architecture, and so on. We are delighted to have such an experienced and knowledgeable person with us today. Thank you, ma'am. I'm profusely elated to welcome our chief guest of the day, Mr. Vasant Kumar Dandapani, lead consultant and full stack developer, ThoughtWorks Technologies, Bangalore, and request him to educate us on coding principles and patterns. Hello, everyone. Am I audible? Am I visible, audible? Hello. Am I audible, team? Yes, sir. Yeah, you can see my screen also, right? Now it is in desktop. Now I'm going to share. Let me know once you can see my slides. Start seeing the slide. You can see my slide? Yes, sir. Okay. And you can start now. Okay. Yeah. First of all, I'd like to thank an entire institution, okay, for arranging this excellent association. Okay. When I talked with one of your Professor Arun,
is my classmate. Okay, and we had a discussion in morning. We just thought out the previous long days before, where we were studying computer science, and the one key difficulty which we wanted to address by forming these type of associations, in order to fill the gap between the student and the industry. Okay, that's what you have started doing it, and it will enlighten lot of new areas for the students, and it will help them to uncover the needed thing, and feel confident when they are addressing any recruitment or something. Okay, and again I'm thanking an entire association for choosing me, my profile, for giving us a presentation, and again for all the attendees whoever have joined. And this is the opportunity for me to come and up front and see the young talents like you. Okay, tomorrow tomorrow it's possible that you can come and work along with me, and in some stage of our life you can see we both can pair for coding some software. Okay, so that's upfront I'm getting an opportunity to touch with the younger talents like you. And as I always start with the quote of Vivekananda. Even I have studied the arts and science. I have started my bachelor's in arts and science, but in order to fill the gap, again I went on searching. Okay, the one key note from Vivekananda which is enlightening my life is all the powers are within us. If you wanted to learn something new, if you wanted to become a great software architect, not only a normal one, becoming a huge software architect in the entire world, that's up to us. We have that power and we can do anything. And today, as like always, I start my presentation, right? A key thing is, I will start with the concept how to look into any topics. Okay, if I say that title is coding principles and patterns, okay, how to look into any concepts. Okay, one key thing which we need to keep it ourselves is how to learn ourselves. Okay, how to learn a new concept in our life. Okay, to start with, yeah, I can say I think someone is drawing my board. Okay, can you see my screen? Can someone answer? Can you see my screen? Yes. Yeah. What you can see, what you are seeing. Just one people from the group, if you answer. Hello. Sir, wagon wheel. Wagon wheel. Okay. Why this particular view is getting shown? Okay. You can always show some numbers. Okay. How many fours? How many sixes? Easily they can show. Okay. Or even if you are not a huge fan of cricketer. Okay. If you are a follower of any football games, or if you are playing any games, or if you are seeing any football match, you can see this is the view of the camera which will project all the games. Not only that, if you go and see any game, if you play any game like a PUBG or even a Rise of a Nation, you can see this is the view which will be a primary view which you can choose for playing. Okay, what is this view? Why this is the view predominantly used in all the softwares? End of the day, or software, they are building some software. Okay, and they wanted to have a similar concept across the application, right? Why they are giving this view? They to just uncover the idea behind this particular view is this is nothing but a bird eye view. Okay, if I have a bird eye view on any topic in my life, for example, I need to learn how to cycle. I need to learn cycling in a speed. Okay, I need to cycle my. I need to do cycling every day. That's my goal. Okay, because I love cycling. What I need to know, I need to know first what all the components are there in the cycle, and then I need to go and start using and start seeing what is okay. If it is the pedal, how to apply it. If it is a brake, how to apply it. And if it is okay, if you wanted to go to some new area, nowadays we are having a Google map, right? I just go and top view. I know this is the these are all the different types of cuts which I need to streets I need to cross to go to a appropriate restaurant. Okay, so in this is the concept which normally
and also most of the photographers are familiar with this. It's a bird eye view. Whatever you are doing, need to know a bird eye view on it. You need to know all in and out, at least in an eye level, so that you can go and touch a particular area which will be so interesting for you. Okay, for example, if it is a software development, you are choosing a computer science as a career, right? What is software development? What is software engineering? And what is mobile computing? Or what is software testing? Or even how to write a program? What is C? What is C++? Until you know what is there in the complete system, you can pick anyone. You can become a software tester, or you can become a software developer. Or if you know more components, then you can become a software architect, or you can become a product owner. So any studies, anything which you are doing in your life, you should have the bird eye view on. You should apply the bird eye view to learn something new. Moving on to the one. This is a overall, okay. We are going to have a, today we are going to have a bird eye view on coding principles and patterns. Okay, why we need to know. The second thing is why we need to know this particular concept. Yeah, I think someone using this sketch. Yeah, thank you. Okay, where you are actually. Daily you are coming to college, and teachers or the professors are teaching you how to write a program, what is operating system, and how the network is working, or how to go and configure any system, how to write a software. Okay, by reading all these things, the stage where you will be the bottom, you know how it work. Okay, but if you want to do it faster, experience comes into a matter. What you need to do is you need to follow certain principles. For example, Yagni is one of the principle, or dry is one of the principle. To explain about the dry, okay, you all went through the software engineering, right? Agile is one of the practice which we will use every time. Whenever we are getting a new requirement, we will go and build it and put it and work continuously to upgrade the features whatever we are providing. Okay. Yeah. So once you know, and once you are in a graduate level, slowly if you go to a practice, you start practicing every day with these principles, where you will end is you will be supreme enough to write a code or do your software engineering faster. So these concepts are really important for you to know in your upgrade yourself from the graduate to the supreme graduate, so that if you know this concept, right, you will be you will go and attend any interviews or any recruitment, not only software interviews. It can be marketing, it can be any stream. You can go and apply these principles. This is for the real world also. Okay, so slowly these are all the concepts which we are going to cover today. I'm just proceeding with the next slide. Yeah, the first thing, okay, first thing which any developer, any software industry, or any student should know is a solid principles. Because as I illustrated in the diagram, solid principles are the pillars of a software engineering. Okay, please, if you are new to know about these jargons, okay, jargons is something which the word which is new to you. If it is a solid, just note it down. Later you can go and search or you can read about it. So the first principle which you are going to see is the solid principle. And I'm just moving the slide, and I want someone to answer, okay, and answer what is this diagram about. Okay, I'm just moving the next one. Can someone, any one of the attendee, can you explain what it is? By seeing this, what it is? And also let me know if you wanted to switch me a language. I can. Hello, am I audible? Before, sir. Sir, Newton. Newton. Okay, good one. This is something the world have changed, right? For example, if this apple didn't fall on time, then Newton might have
not invented the law of gravity, right? Okay, for a funny reason. Okay, think that he is so hungry, and he wanted to cut the apple and eat it. What do you want in order to cut the apple and eat? So he's just going to the shop. Okay, I'm just framing the story. If he got some apples and he want to cut and eat it, he is going for a nearby shop in order to get some tool. Okay, the next one is, okay, the shopkeeper is coming and giving you this one. Is it really useful? Can anyone tell it's really useful for cutting the apple? If you think through, right, first you need to understand the tool. Which knife I need to use for cutting the apple, right? And second, you need to understand where it is sitting and how to use it. For a simple use case, we should not give a bigger solution. Okay. And again, he is asking, no, I don't need this. It's so tough. Please give me some other option. Okay. If Newton is going and asking the shopkeeper, give me some other option. He is ending up with this. Is it really needed? This much of tools is needed for cutting the apple? No, right? And again, he is asking, okay, Newton might be asking, no, I want something simple because I don't want to use my mind in order to understand the tool, which tool I need to use it. And again, he is going and the shopkeeper is coming and giving this as a solution. This is really useful, right? It is so simple. If you wanted to cut the bigger apple or big one, bigger fruit, you can use the top one. If you wanted to use a tool for a smaller cutting an apple, you should use a smaller knife, right? I'm just moving, okay? Relating this to the software industry, which we have seen as a solid principle, S stands for single responsibility principle. You can relate it, right? Every software, whatever we are writing, it should have only one reason to change. Okay, if I wanted to cut an apple, I just need this. If I wanted to have an opener, I can buy an opener. You should not club all the functionalities in a single place. Okay, how to relate it to the writing a software? For example, if you are going and writing some robot class, okay, what you need is a simple robot class with some functionalities. Instead of a single robot doing 5 different jobs or 6 different jobs, you can have one robot which is doing as a chef or which is doing as a gardener, which knows the painter, which knows the driver. Okay, so this is how you need to build any class or a software. I'm again going a little deeper. Okay, you are familiar on the list, right? A normal list programming, linked list. Okay, and assume that someone is asking you to write a program for a linked list. Okay, and you should be specific enough in increasing the functionality. If you are going to use a linked list for searching the element, for example, you are storing A, B, C, D, E, F, G, H. If you wanted to search and find what is the index of D, what is the location of D, A, B, C, D, fourth is my location of D. That is a search list. Okay. In similar way, A, B, C, D, Z, if it is there A to Z, okay, if you wanted to reverse that list, then you should have a functionality of reverse list. First, you should go to the client or you should know the requirement first. You should understand what is the use case. Okay, I need to go and search. That is the functionality. Only you need to build the search functionality while implementing a linked list class. Okay, any doubt people till now in this single responsibility principle? Am I going fast or is it okay? Or you wanted to change my language? No, sir, you can continue, sir. Okay, great. Okay, yeah. So slowly I will move into the next one. Okay,
Now we understand the yes. Okay, yes in solid. Now if you go to the next one, assume that you are going for some a function, okay, a wedding function. You need to wear a coat, okay, and if what you will do, you will normally take it and wear a coat and go it, right? Instead of wearing a coat on top of the dress, is anybody are advised to do an open heart surgery? I need to wear a dress. What I need to do is I need to wear on top of the body. I should not open my body and I should not apply it. Okay, that is not required. So always, whatever I'm building, for example, if you are constructing a house, okay, if you are having for example, 5 cent of land, okay, and you have money and you need only 3 BHK, which is you can construct in a 3 cent, and again 2 cent you are putting it as a garden, okay, and later after 10 years, okay, if I need to cover the another 2 cent, I need to construct another building or another room nearby, then it should be extendable. Okay, always it should be extendable. So that is the next principle. It's nothing but open close principle. So you should be always open for extending a feature, but you should not modify. Okay, in order to construct a new house, you should not demolish the complete one. You should not construct from scratch. Always you should have an extension. Okay, I can relate it with again with the robot. Okay, see, the first one. Okay, robot having a functionality of cutting something, and you should not remove the cut functionality, and you should not ask only to paint. Okay, what it should be is, I know cutting and also I can apply some paint also. Okay, this is, you should not remove any functionality. Similarly, if you see the example, right, if you are old and new functionality should not be clubbed together. Okay, any class if you have written, you need to introduce a new class for coming up with the new functionalities. So that is nothing but the open close principle. And normally, right, in a usual way, okay, we will write 10 classes of program. One is for linked list, one is for one is for example, a queue. Okay, if anyone asks, okay, I need to go and change the queue order, instead of A to Z, I need to do Z to A. You should not go and modify. Okay, what you need to do is, you need to go add another linked list, which will do it in reverse. That is nothing but the open close principle. Any doubt in this? Are you following, or you have any doubt which I wanted to clear? No doubt, sir. Okay. So the next one is the next principle which we are going to see is, for example, customer is asking you to build a duck. Okay, he just want a duck. And what if you are going as a customer to some shop and you're asking for a duck, if they give this, will you accept it? This is also duck, right? But in order to run, it needs some batteries, and it also not abstract for your use case. For example, if you wanted to grow the duck, or if you have a water, you just need to put the duck and have it as a pet, then you cannot use it, right? So you need to know you need to understand the requirement first. Okay, and also you should be easily replaceable. For example, if you are writing a software like a car can be with top, without top, with siren, but you cannot build a car, you cannot convert the car into an helicopter, right? The similar way, any class you are writing, okay, if you are writing a class for linked list,
always whenever it is needed for wrapping any functionalities, at that time only you will just need to use the linked list. Otherwise, you need to start from scratch. So this is one of the key principle which we in the industry we always see whenever any new programmer is joining the team. We will be so concrete enough in seeing whether they are using the already existing class properly or not. That principle is nothing but Lisco substitution principle. And another example is robot is there. Another child class is robot is there. It's the same Sam. And normally Sam is the one who will give the coffee to the customers. One day Sam is not there. Okay. If someone asks a smaller robot Sam to give an coffee, it should not give an water. Okay. What it should do is it should give a coffee. Extra functionality can be there. Like instead of a normal coffee, it can give some new version of cappuccino. Okay. And this is, if we relate it with our real thing, right? Just a minute. Yeah, like this. A is there, class B is there, and class C is there. Okay. It should not be A completely overridden by B. B overridden by C. For example, fruit is there, apple. Fruit is one thing, something which is we need to inherit to the B, and then apple should not get inherited. Always a subclass should get inherited. Okay. For this, I will use a real world example. Okay. For example, we are writing one program, which is an apple. Okay. And as an apple, it is having some color. And also, orange is another class which we are introducing. Orange is also having a functionality called get color, and it is returning in orange. Okay. Ideally, we should not club apple and orange because it is altogether two different things. Normally, how these classes should be written is like this. We need to have a fruit as in one class. Apple also can act as a fruit. Orange also can act as a fruit. And also, both the things should have an implementation of a get color because it is having a similar functionality. And also, both the fruit can have a taste. Okay. This is how you need to frame your classes. Okay. Any two functionality, for example, list is there. Two list is there. One is linked list and another one is doubly linked list. Okay. And it should be a two different class. Both the classes are having similar functionality which the normal list will have. So list should be your abstract class, and the doubly linked list and the normal linked list should be another classes. Okay. This is how you should have a separation. Any doubt, people? I'm just moving further with the next principles. Okay. What if I'm going to some shop and I'm asking for a charger and he is giving use this charger? Okay. Will you accept it? Normally, right, for a USB-C, you just need a USB-C cable. Okay. So you should not club all the functionalities in a single class. You need to know what is your use case. Okay, if I'm as a customer, he is asking USB-C cable, I need to give only USB-C cable. I should not club all the thing in a single class and I should not provide it. So that principle, yeah. Sorry, anybody? Okay, I'm just proceeding with the next slide. Okay, this particular concept is nothing but the interface segregation principle. Okay. For example, I'm coming to the class, okay, and I'm asking you, give me a daily you need to come and you need to give me 100 rupees, okay, and I'm daily coming to the class and I'm giving 100 rupees and I'm leaving, and I'm studying and I'm leaving.
a new another people is getting joined, okay, and he wanted to gain more knowledge. For example, he wanted to know about an um, not only a normal principles, he wanted to know software engineering also he wanted to study. What you will do, okay, I am tutoring you, please give me 100 plus 100 200, okay. Since I am increasing the money for the second student, I should not go and ask all the people to pay the fees for 100 rupees, sorry, 200 rupees. 100 rupees, it's specifically for some clients, or for some people only 200 rupees, because they are learning more. So you should not force everyone to come up with the same amount, okay. So in a similar way, okay, if you relate it to the real world example, um, did anyone see the Facebook APIs? You can use their API, nothing but an URL, okay, like browser. If you go and hit the URL with your Facebook ID, they will return a response, nothing but what is your username, what is your email ID, everything, okay. I am already using that functionality. If anyone and new people is coming and asking you, along with my details, if I please provide me my friend list also, okay. What I need to do is I should not touch the existing functionality, because already 1,000 people are using that API. What I need to do is I need to build another API which will provide basic details plus the add-on details, okay. If you just relate it with the real example, right? If you are having a two robots, okay, you should not force a robot to have all three functionalities, okay. Some robot will spin, some robot will rotate his arms, some robot will wiggle their antennas, okay. In the first example, you can see the second robot doesn't have an antenna, but obviously it cannot rotate its wiggle its antenna, right? Okay, what you should do is two different clients, okay. You should create a class, one class with a robot functionality which is can spin the wheels, another robot which can rotate, another robot can wiggle the antennas. If you wanted to create a new robot, okay, I will inherit from first and second and third for the first robot. Second class, okay, I can only spin around, rotate, I cannot go and use the wiggle antennas because I don't have the antenna. So you will inherit only two classes. So this principle is nothing but the interface segregation principle. Again, I'm giving an example, okay. List, if you wanted to build a list, integer list, does it needed to get this first letter, okay. Normally any word or any string, normally you need to go and find the first letter. You should not force the implementation for implement all the methods. What it should be like this: list is having a search option, both the list which is getting inherited should have a search as an option, and word list is having an extra functionality, nothing but get first letter or get word length, okay. I'm just moving to the next concept, okay, the final one in the solid, okay. If I'm going to some new country, okay, if I'm going to some new place, if I ask please use, I need to charge my mobile, and if I give the charger, they should not go and do the soldering, right? What ideally I need to use is I need to have an adapter which I can use it in the port, okay. So that adaptation is nothing but the dependency inversion principle, okay. To be more clear, right, on this is also a key principle which the industry is needed, okay. For example, we are developing a robot should not ask you, okay, I can only cut the pizza with only the cutter arm, okay. What it ideally do is, if you give the knife, it should cut it. If you give the pizza cutter, it should cut it. If you are giving a fork, it should use it and cut it, okay. So whatever you are injecting as a tool, your software should work. And another example is, how many of them use the Aadhaar, okay. Aadhaar, if you wanted to
update of your photograph. Okay, if they are asking you to submit a photo, okay, well, normally you will click on upload, and it should not ask you with only one option, PNG, right? Normally it will work on PNG, JPEG, or any image format which they are giving. The similar way, your application also, whatever it's getting injected, it should go and utilize it as a tool, and it should develop the application. Okay, and I'm just giving another example like this. Okay, object A should not directly inherit from the object B. Normally you should have an interface. Okay, if object B need to use an object A, it should come as an interface. Okay, and this is something which we need to know as a dependency inversion, which is more key thing in the industry. Okay, any doubts, people? Just I have covered all the solid. Any doubt in this? I can explain again. Or you want me to? Okay, புரியுதுங்களா? எல்லாத்துக்கும் புரியுதா? Hello. I need one to answer. Sir, புரியுது சார். புரியுதுங்களா? ஓகே, நான் மறுபடியும் வேணாலும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகேவா? No issues. I can explain. I can reiterate. நான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து நான் மறுபடியும் வேணாலும் ஒரு ஃபாஸ்டா சொல்றேன். ஓகேவா? The thing is, you need to, நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அதான் மெயின். அந்த கான்செப்ட் வந்து சின்னதா தான் இருக்கும், பட் யூ நீட் டு நோ. சிங்கிள் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் கரெக்டா? ஒருத்தர் ஒரு சாஃப்ட்வேர் கேட்கறாருன்னா யூ ஷுட் சிம்பிளா வச்சுக்கணும். யூ ஷுட் நாட் பில்ட் எல்லாத்தையுமே ஒட்டுக்கா. யூ ஷுட் நாட் பில்ட் இட். யூ ஷுட் ஹேவ் அ ஸ்மாலர் திங். இப்போ ஒருத்தர் கேட்கறாரு ஒரு கிளாஸ்ல வந்து, அந்த கிளாஸ்ல வந்து ஒரு ஃபைல ரீட் பண்ணணும்னா யூ ஷுட் டூ ஒன்லி தட் ப்ரோக்ராம். ஓகே, ஏன்னா தேவையில்லாதது நிறைய வச்சோம்னா தேவையில்லாத இப்போ சிலதுக்கு ஒர்க் ஆகும், பக் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க பில்ட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ யூ ஷுட் பி சோ சிம்பிள். ஒரு கிளாஸ் வந்து ஆப்பிள்னா அது ஆப்பிளோட விஷயம் மட்டும்தான் இருக்கணும். ஆரஞ்சுனா ஆரஞ்சோட விஷயம் மட்டும்தான் இருக்கணும். யூ ஷுட் நாட் ஆரஞ்சையும் ஆப்பிளையும் ஒட்டுக்கா வச்சு நான் ஃப்ரூட்ல எல்லாத்தையும் எழுதுறேன்னு சொல்லக்கூடாது. ஸோ அது வந்து ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் மூவிங் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன், நீங்க எழுதுற ப்ரோக்ராம் வந்து இட் ஷுட் பி ஆல்வேஸ் ஓப்பன் ஃபார் எக்ஸ்டென்ஷன். இப்ப யாராச்சும் கேட்கறாங்க, நான் புதுசா ஒரு எப்படி சொல்றது, ஒரு ஹெட்ஃபோன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அந்த ஹெட்ஃபோன்ல வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து இப்ப வரைக்கும் ப்ளூடூத்ல ஒர்க் ஆயிட்டு இருக்கு. சரியா? நான் என்ன பண்ணணும்னா, நான் இப்ப வந்து வைஃபைலயே அது ஒர்க் ஆக வைக்கணும். வைஃபை இல்லைன்னா NFC, நியர் ஃபீல்ட் கம்யூனிகேஷன்லயும் கனெக்ட் பண்ணணும்னா நான் என்ன பண்ணணும்னா, அந்த ஹெட்ஃபோன் எடுத்துட்டு ஐ ஷுட் இன்னொரு சிப் ஆட் பண்ணணும். நான் அது என்ன பண்ணக்கூடாது, நான் வந்து எல்லாத்தையும் மொத்தமா பிரிச்சுட்டு வைஃபைக்கு இதையும் ஒட்டுக்கா ஒரே இதுல பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லக்கூடாது. நான் என்ன பண்ணணும்னா, ஆல்வேஸ் ஐ ஷுட் எக்ஸ்டெண்ட் த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி. ஸோ சிமிலர் டு அது சாஃப்ட்வேர் கூட ரைட் பண்ணும்போது அதுதான். அண்ட் அகெயின் ஐ எம் ரீஐட்ரேட்டிங் ஃபார் த தேர்ட் ஒன். என்ன சப்ஸ்டியூட்டா வைக்கணுமோ அதை மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, இது ரொம்ப இது நீங்க வந்து இன்டர்ஃபேஸ் அண்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா, எந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணணும், எந்த இன்டர்ஃபேஸ் யூஸ் பண்ணணும் உங்களுக்கு தெரியணும். ஓகேவா? நீங்க ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இங்க வந்து எனக்கு வந்து நீங்க ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அது ரிவர்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது இங்கே எழுதியிருப்பேன், ஹெலிகாப்டர் கிளாஸ்லயே எழுதியிருப்பேன். ஆனா ஒரு ஹெலிகாப்டர் கிளாஸ்க்கு ஹெலிகாப்டரோட கிளாஸை தான் இன்ஹெரிட் பண்ணணும். நீங்க போய் காரை இது பண்ணக்கூடாது, ஏன்னா அன்வான்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் வராது. ஸோ அது ஒண்ணு. இதுவும் அதே மாதிரிதான், எல்லாத்தையுமே கிளப் பண்ணக்கூடாது. யூ ஷுட் ஹேவ் அ சிங்கிள் இன்டர்ஃபேஸ். ஓகே, ஒரு இன்டர்ஃபேஸ்னா அதுக்கு என்ன ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வேணுமோ அது மட்டும் தான் கொடுக்கணும். ஒரு கலர்னு இருந்ததுன்னா அந்த கலர் மட்டும் கொடுக்கணும். லிஸ்ட்டுக்குன்னா உங்களுக்கு சர்ச்சுங்கிறது தான் இன்டர்ஃபேஸ். கரெக்டா? இன்டீஜருக்கு தேவையான ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இன்டீஜரோட லிஸ்ட்ல இருக்கணும், வேர்டோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வேர்ட் லிஸ்ட்ல இருக்கணும். உங்களுக்கு எல்லாமே கிளப்பா இருக்குன்னா 2 டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸா நீங்க பிரிச்சிடணும். அண்ட் ஆல்சோ த லாஸ்ட் ஒன், நீங்க வந்து ஒரு
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இதேதான், ஒரு இமேஜை ரீட் பண்றதுக்காக ஒரு ஃபைல் எழுதுறேன், ஒரு ஃபைல் வந்து நம்ம ரைட் பண்றோம் ஒரு சாஃப்ட்வேர். அந்த இமேஜ் வந்து என்ன ஃபார்மெட்ல வேணாலும் ரீட் ஆகணும். நீங்க என்ன ஃபார்மெட்னு சொல்லி நீங்க ரீட் பண்ணும்போது தான் சொல்லணும். அது சொல்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த அது போய் ரீட் ஆகணும். ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸை வந்து எழுதுறதுக்கு நீங்க தான் அந்த கான்ஃபிகரேஷனை இன்ஜெக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். இட் ஷுட் நாட் ஹேவ் நான் எப்பவுமே பிஎன்ஜி தான் அக்செப்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. ஸோ திஸ் இஸ் 5 principles which we have seen. Any doubt? Hope I have recollected everything. Any doubt, people, now? புரியுதுங்களா இப்போ? புரியுது சார். Okay, thanks. Thank you. Okay, and I'm coming to the next one. This is must thing which everyone should know. Okay, any software development, this is one key thing which we need to know. Yagni. Okay, சிம்பிளா சொல்லணும்னா, இஃப் ஐம் இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல உங்களுக்கு சி ப்ரோக்ராமிங் இருக்கு, செகண்ட் செமஸ்டர்ல சி ப்ரோக்ராமிங் வச்சு அது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்குமா? இருக்காது சார். ஓகே, இப்போ வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் ஒரு பேப்பர் படிக்கிறீங்க, அந்த பேப்பர்ல வந்து அஜைல்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு, அஜைல்னு ஒரு சாப்டர் இருக்கு. அந்த சாப்டரை வந்து நான் மறுபடியும் சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங் ஒரு பேப்பர் நெக்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல படிக்கிறேன், அந்த ஒரு சாப்டரே வச்சா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்குமா? நீங்க எதுவும் புதுசா எடுத்துக்க போறது இல்லை, கரெக்டா? அதனாலதான் while developing the syllabus itself, they will apply this. Okay, this is nothing but, okay, another example I will choose. Okay, ஒரு ரியல் வேர்ல்டுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர்ல நான் சொல்றேன். இது பிஃபோர் நான் அப்ரிவியேஷனுக்கு வரக்கு முன்னாடி இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரெக்குயர்மெண்ட் வருது. ஒரு வெப்சைட்ல வந்து ஒரு பட்டன் வந்து கிரீன்ல இருக்கு, யூ ஜஸ்ட் நீட் டு சேஞ்ச் இட் டு a blue color. Okay, what you will do normally? You will go, you will change a property color to something blue. Okay, அதுக்கு பதிலா எனக்கு வந்து ஐ நோ சாஃப்ட்வேர், நான் நிறைய டெவலப் பண்ண தெரியும், ஐ நோ மோர் டு டெவலப்னு சொல்லிட்டு யூ ஷுட் நாட் டெவலப் திஸ். இப்போ நான் என்னோட கஸ்டமருக்கு பட்டன் கேலரி கொடுத்து நீங்க எந்த பட்டன் வேணும்னு சூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லக்கூடாது. அண்ட் தென் அபார்ட் ஃப்ரம் தட் நீங்க கலர் வந்து நீங்களே சூஸ் பண்ணீங்களான்னு சொல்லி யூ ஷுட் நாட் ஓவர் இன்ஜினியர். ஓகே, திஸ் பிரின்சிபல் இஸ் மஸ்ட் நீடட். ஓகே, பிகாஸ் this principle is nothing but you aren't gonna need this. Okay, உனக்கு தேவையே இல்லாது, தேவையில்லாததை வந்து you should not do while writing a software, because அது எப்படி போகும்னா உன்னோட கோட் பேஸ் வந்து நிறைய ப்ரோக்ராம் இருக்கும், யூஸே ஆகாத ப்ரோக்ராம்ஸ் நிறைய இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நோட் பேட்ல வந்து எல்லா பேஜ்லயுமே வந்து இந்த இடத்துல வந்து அடிச்சு விட்டு இருந்தேன்னா cannot use that. Okay, நான் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? I can buy a smaller one and I can use it. Similarly, in software, you should only apply the capabilities of building it for the requirement. Okay, extra effort போட்டு நான் ஈஸியா பண்றேன், நெக்ஸ்ட் நான் வந்து என் கஸ்டமர் வந்து they will ask இத ஸ்லைடர் பண்ணா நல்லா இருக்கும், நானே சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டா பண்ணலாம். ஓகேவா? பட் ரெக்குயர்மெண்ட் வந்து சிம்பிள், they just wanted to change the color of a button from green to blue. This is the major thing, because ஒரு ராங்கான ஃபீச்சர் நான் போய் இது பண்ணேன்னா it will end in cost of building. நான் உட்காந்து சாஃப்ட்வேர் எழுதிட்டு இருக்க டைம் வந்து வேஸ்ட், மெயினா டைம் தான் பில்டிங். அண்ட் தென் ரைட் ஃபீச்சர் பில்ட் ராங், நான் தேவையில்லாத ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் பில்ட் பண்ணிட்டு கலரை சேஞ்ச் பண்ணாம விட்டுட்டேன்னா அண்ட் தென் இட்ஸ் மறுபடியும் நான் உட்காந்து மறுபடியும் ரிப்பேர் பண்ணணும். அண்ட் நம்ம எல்லாருமே இது பண்றோம், ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து if you are writing a software, end of the day it is going to sit as a file drive, ஏதோ ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க்ல, ஏதோ ஒரு பென் டிரைவ்ல, or it can be any file which is sitting in any memory. ஓகேவா? if you go deeper, no, if வந்து நான் ஒரே ஒரு 1 MB ஃபைல் இருக்க வேண்டிய இடத்துல நான் 10 MB ஃபைல வச்சுட்டேன்னா அந்த 10 MB ஃபைல வந்து ஐ நீட் டு பை சம் சர்வர் அண்ட் ஐ நீட் டு ஹோஸ்ட் இட், ரைட்? ஏதோ ஒரு சர்வர்ல தான் அந்த ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகும். அவங்க வந்து 10 MB ஃபைல் நிறைய கோட் இருக்கு, நான் ரீட் பண்ணி அந்த இடத்துக்கு போய் ரீட் பண்ணி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு if they are costing,
obviously the cost of carrying is also it's difficult. தேவையில்லாத ஃபீச்சரை இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா? The better way to do it is write feature and build it correctly. ஒரு கலர் சேஞ்ச் பண்ணணும், ஒரு ரெக்குயர்மெண்ட் என்ன இருக்கு அதை மட்டும் தான் நம்ம பண்ணணும். It is related to all the thing. Okay, and another unique principle. Okay, I have given an example about the syllabus, right? ஒரு செமஸ்டர்ல இருக்கு, ஒரு செமஸ்டர்ல இருக்கு, நான் சேஞ்ச் பண்ண ஒரே சப்ஜெக்ட் திருப்பி திருப்பி வச்சா போர் அடிச்சிரும். And we already might have know the answer. நீங்க you cannot study something new every semester, right? So that principle is nothing but a dry principle. You should not repeat yourself. Don't repeat yourself. நீங்க already you have written a class or you have written a program for reading some file. Always use that. ஓகேவா? நீங்க போய் திரும்பி திரும்பி மறுபடியும் ஃபைல் ரீட் பண்றதுக்கு இது, ஃபைல் ரீட் பண்றதுக்கு இதுன்னு 10 டிஃபரெண்டான கிளாஸ் வந்து ஃபைல் ரீட் பண்றதுக்கே வச்சிருக்க கூடாது. Think it as a single software. 10 different location I should not have a logic of reading any file. Okay va? So that is nothing but a principle dry. Okay, apart from this I want you to go and do some research. Okay va? First key thing is a refactor principle. Refactor is nothing but இப்போ நம்ம ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும்ல, ஒரு லைன் ஆஃப் ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருவாங்க, எந்த இடத்துல வந்து எரர் இருக்குன்னு சொல்லி யூ ஜஸ்ட் ஃபைண்ட் இட் சொல்லி ஒரு ப்ரோக்ராம் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. கரெக்டா? அதை வந்து எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்றதுங்கிறதுக்கு பதிலாக இஃப் வாட் யூ நீட் டு ரீப்ளேஸ் திஸ் கோட் பிளாக் வித் விச் கோட் பிளாக்னு சொல்லி ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். கரெக்டா? நார்மலா நம்ம சிலபஸ்லயே வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த கொஸ்டின் எப்படி இருக்கும்னா, இந்த கோடுக்கு பதிலாக எந்த கோடு வந்து கரெக்டா ஒர்க் ஆகும்னு சொல்லிட்டு, அந்த ஸ்கில் இஸ் நத்திங் பட் த ரீஃபேக்டர். ஓகேவா? இப்ப நான் ஒரு இடத்துல வந்து ஸ்டாக் யூஸ் பண்ணியிருக்கணும், நான் வந்து தேவையில்லாம கியூ யூஸ் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன், ஓகே நீ வந்து கியூ யூஸ் பண்ணியிருக்க, இது ஸ்டாக்லயே ஒர்க் ஆகும், பிகாஸ் அதுவே ரவுண்ட் ட்ரிப் ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கரெக்டான டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் சூஸ் பண்றது. இல்ல ஓகே நீ வந்து மெமரி வந்து இவ்வளவு அதிகமா யூஸ் பண்ற, மெமரி வந்து கம்மி பண்ணு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு, ஒரு 4 MB சாங்கை பிளே பண்றதுக்கு நான் வந்து 10 காப்பி எடுத்து வச்சுக்கிறேன், ஏன்னா இது போச்சுன்னா இது போச்சுன்னா இதுன்னு சொல்றதுக்கு இருக்கக்கூடாது. 4 MB 4 MB சேவ் பண்ணி வைக்கணும், பேக்கப்புக்கு ஒரு காப்பி இருக்கணும், அவ்வளவுதான். ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் ரீஃபேக்டர். எவ்ரி டே நம்ம வந்து வரோம், நேத்து நம்ம கத்துக்கிட்டது ஓகே, நேத்து வந்து நம்ம இதை கத்துக்கிட்டோம், ஓகே இன்னைக்கு வந்து டிஃப்ரெண்டா நம்ம அதையவே கத்துக்கிறோம் போது ஓகே நான் வந்து இன்னைக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன், நேத்து நான் இதை கத்துக்கிட்டேன் பட் அதை விட இம்ப்ரூவா பண்ணலாம். ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் அ ரீஃபேக்டர் பிரின்சிபல் இன் கோட். As well as next one is clean code. Clean code is nothing but if I am seeing a code, okay va, or integer la I am using a how many file count, okay va, by seeing the code itself, by seeing the integer variable itself, I need to know the naming. Okay, this is the file count, read at file count. By reading this your program itself, I need to know why that particular variable is getting used. Okay, because இந்த சாஃப்ட்வேரை பொறுத்த வரைக்கும் யூ ஆர் ரைட்டிங், நீங்க இன்னைக்கு வர்றீங்க, ஒரு இல்ல நான் ஐ எம் ஆல்ரெடி ஒர்க்கிங், நான் வந்து ஒரு 10 லைன் எழுதி இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இஃப் யூ ஆர் நியூலி ஜாயினிங் மை டீம், நான் வந்து உங்க கூட பக்கத்துல உட்காந்து இல்ல இன்ட் ஐ யூஸ் பண்ணு, இன்ட் என் யூஸ் பண்ணுன்னா உங்களுக்கு அது எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட், கேரி டைம் நிறைய இருக்கும், நான் கேட்டி நிறைய நாலேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவேன். பட் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, ஐ எம் ஆல்ரெடி யூஸ்ட், இது வந்து ஃபைல் கவுண்ட் வேரியபிள், இது வந்து ஃபைல் கவுண்ட் லூப் பண்ணி ஐ எம் ரீடிங் த ஃபைல். ஸோ ஐ கேன் ஈஸிலி ரிலேட். We are writing a software only for the people, not for the computer, because in every day software is getting extended. இன்னைக்கு இந்த ஹெட்ஃபோனுக்கு நான் சாஃப்ட்வேர் எழுதுனா, நாளைக்கு இந்த ஹெட்ஃபோன் வந்து இன்னொரு என்ஜினியர் வருவாங்க, they will increase the capability by bringing நியர் ஃபீல்ட் கம்யூனிகேஷன், NFC. இப்போ நான் இந்த ஹெட்ஃபோன் அவரும் பண்ணி முடிச்சுட்டாருன்னா அதே சாஃப்ட்வேர் தான் இருக்கும் உள்ளுக்குள்ள, எம்பெடட் சாஃப்ட்வேர். வாட் அதர் பீப்புள் வில் டூ இஸ், ஓகே எனக்கு பேட்டரி மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணா நல்லா ஒர்க் ஆகும், பேட்டரி கெப்பாசிட்டி கம்மி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு அவங்களும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஃபேஸ்புக் வந்து அதனாலதான் டிஃப்ரெண்ட் வெர்ஷன்ஸ் இஸ் கெட்டிங் எக்ஸ்டெண்டட் டே பை டே. நிறைய ஃபீச்சர்ஸ், வீடியோ வந்து ஆன் த ஃப்ளை ஆகுது, நீங்க போய் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே நீங்க யூ ஷுட் ரிலேட்டட் வித் தட் அண்ட் யூ ஷுட் ரைட் அ கிளீன் கோட்.
அடுத்த ஒருத்தர் படிக்கும்போது they should know what you are writing. And next one is practice. இந்த எல்லாமே நான் சொன்னது எல்லாமே. And another major thing is use the library. Okay, you need to use the library, or you need to use the ebook, or you need to use the knowledge from your professors. That is must needed, because நீங்க இப்ப படிக்கிறத அவங்க முன்னாடியே படிச்சிருப்பாங்க. They might have seen different day to day they are learning something new from the students also. So you need to take the advantages of the mobile resource or people as a resource. Okay, and create some useful program. Okay, now I would like to share one small example. Okay, I have interviewed a person 2 years back. Okay, in Krishna Engineering College in Coimbatore only. That particular candidate, what she have done is daily she used to go walking in her hostel. Okay, daily பார்த்தா ஒரு இடத்துல வந்து she is getting some stink smell, ஒரு கெட்ட ஸ்மெல் வந்துட்டே இருந்திருக்கு. அவங்க அதை பார்த்துட்டு ஏன் உங்களுக்கு அந்த ஸ்மெல் வருது அப்படின்னு கேட்கும்போது, இல்ல எங்களுக்கு தெரியறது இல்ல, நாங்க வந்து எடுத்துருவோம், எங்களுக்கு சொன்னாதான் எங்களுக்கு தெரியும், நாங்க அடுத்த நாள் காலையில வர வரைக்கும் அது ஓவர் நைட் வந்து ரொம்ப டீகம்போஸ் ஆகாம இருக்கு, ரொம்ப ஸ்மெல் இது வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So that particular student what she have done is, ஒண்ணுமே இல்ல, ஒரு சின்ன சென்சார் வந்து உங்களுக்கு தெரியும்ல, ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார். இப்போ மொபைல் யூஸ் பண்றோம், if you are going near to your this particular location, இந்த டாப்புக்கு போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு லைட்ஸ் டவுன் ஆயிரும், ஏன்னா உங்களுக்கு ரேஸ் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. அந்த சென்சார் பயிர் வந்து ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார். ஓகேவா, இந்த சென்சாரோட விலை வந்து 35 ரூபாய். 35 ரூபீஸ்க்கு அந்த சென்சர் வாங்கி ஒரு புரோட்டோடைப் எடுத்தாங்க. என்னன்னா, அந்த சென்சார்ல வந்து இண்டிகேஷன் ஆச்சுன்னா அது வந்து ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டு ஒரு ஏபிஐக்கு வந்து கால் போகும். என்னன்னா 1ன்னு அனுப்பும். அந்த 1 அனுப்பிச்சுன்னா உடனே அந்த ஈவெண்ட் என்ன ஆகும்னா, ஒருத்தங்களோட மொபைல்ல வந்து ஒரு மெசேஜா வந்துடும். ஓகே, ஃபில் ஆயிருச்சு, இது இந்த ஐடியில இருந்து ஃபில் ஆச்சுன்னு சொல்லி ஐடி வச்சு we can track which dustbin. கரெக்டா? இந்த இதை வந்து அவங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ what I'm trying to say is, நீங்க வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்னா you should know the problem of your client. நீங்க சின்ன விஷயங்களா இருக்கலாம், உங்களோட லேப்டாப் சார்ஜ் ஆகாம இருக்கு, என்னோட டிவியில இருக்கிற டிவிலேயே ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு, இட்ஸ் நத்திங் பட் எம்பெடட் சாஃப்ட்வேர். ஒரு வாஷிங் மிஷின் இருக்குன்னா வாஷிங் மிஷினோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி என்ன, நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், நான் இப்படி சுத்தாம ரிவர்ஸ்ல 10 தடவை நார்மலா 10 தடவை சுத்தணும், ஸ்பின் பண்ணணும்னா அது ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதியிருப்பாங்க. So you try to address the real world problem in the world. Okay, real world problem. நீங்க இஷ்யூவை தெரிஞ்சுக்கணும் கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட இருந்து. முதல்ல எவ்ரிடே we are seeing lot of everyday நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் வருது. நீங்க இப்போ ஒரு you need to learn about new sensors. இந்த மொபைல்ல எவ்வளவு சென்சார் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு ஆப் இருக்கு, நத்திங் பட் நோட் இட் டவுன், சென்சார் பாக்ஸ். அந்த சென்சார் பாக்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணீங்கன்னா இதுல எத்தனை சென்சார் இருக்கு, எதெல்லாம் எங்க இருக்குன்னு சொல்லி அதுவே உங்களுக்கு டினோட் பண்ணிடும். You can learn from the resource what you are having. And another thing is you should abstain from the premature optimization. Nothing but நீங்க வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சும் தெரியாம இருக்கக்கூடாது. Everyday you should go and apply your yesterday's learning. And apart from that, programming language it's key to know about the inheritance principle. Okay, and you need to know the inheritance principles always, because that is much needed for any programming or any programmer. Okay, I think I have covered everything. Yeah, and also I will share this slide. Okay, these are all the additional concepts. After you join any organization or any company, they will teach you all these things. கிளீன் கோடுன்னா நேம் கரெக்டா இருக்கணும், கன்ஸ்ட்ரக்ட் கரெக்டா இருக்கணும், ஸ்ட்ரக்சர் கரெக்டா இருக்கணும், ஸ்டைல் கரெக்டா இருக்கணும். ப்ரோக்ராமிங் பேரடைம்ஸ்னா நீங்க ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் யூஸ் பண்ணணும், ஆர் யூ ஷுட் யூஸ் த ஸ்ட்ரக்சர்ட் ப்ரோக்ராமிங். இஃப் இட் இஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்னா அதுல என்னென்ன யூஸ் பண்ணணும், இன்ஹெரிட்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணணும், பாலிமார்பிசம் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ ஸ்லோலி இந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்ல இட் இஸ் மஸ்ட் நீடட். ஓகே, and I will take another 1 minute to close my session. Okay, இவ்வளவு நேரம் நம்ம பேசியிருந்தோம். ஓகே, I wanted to give you an idea. நீங்க வந்து நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபீல்ட்ல இருக்கீங்க, நீங்க you have entered the software as a field. Okay, you have computer science student everyone.
நெக்ஸ்ட் வந்து இஃப் யூ வாண்ட் டு நோ, நீ வந்து இந்த டெவலப்பர் ஆகணும், எனக்கு மொபைல் பிடிச்சிருக்கு, மொபைல் டெவலப்பர் ஆகணும், இல்ல நான் என்ன பண்ணணும்னு தெரியறதுக்கு உங்க கையில தான் இருக்கு. யூ ஷுட் டூ அ ரிசர்ச். ஓகேவா? ஈஸியஸ்ட் வே டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கம்ப்ளீட் திங், மொபைல் டெவலப்பர் ஆகிறதுக்கு என்னென்னலாம் எனக்கு தெரியணும்னா, பெட்டர் வே டு டூ இட் ஃப்ரம் த எவல்யூஷன். ஓகேவா? எவல்யூஷன் என்னன்னா, யூ ஷுட் நோ த எப்ப ஆரம்பிச்சது, இப்ப என்ன கண்டிஷன்ல இருக்குது. இதை கவர் பண்ணாலே ஒரு நாளைக்கு ஓகே, இன்னைக்கு ஏன் இருக்கிறது, நாளைக்கு பீனு மாதிரி இருக்கும். இப்ப வந்து எல் வரைக்கும் வந்திருக்கலாம். ஆப்வியஸ்லா உங்களுக்கு தெரியும் நாளைக்கு எம் வரப்போகுதுன்னு சொல்லி. So that is a way you need to go and study yourself. I have given an example like this. ஓகேவா? இப்போ 2003ல மொபைல் வெப்சைட்ஸ் வந்தது, அப்புறம் கிளிக் பண்ணாங்க, and then நேட்டிவ் ஆப்ஸ் வந்தது, அப்புறம் இப்படி கெக்ஷர் யூஸ் பண்ற மாதிரி வந்தது, அப்புறம் மொபைல் வெப் ஆப்ஸ் வந்தது, ஹைபிரிட் ஆப்ஸ் வந்தது, அப்புறம் வாய்ஸ்லயே பேசுற மாதிரி வருது. இப்போ வர கான்செப்ட்ஸ் வந்து மைக்ரோ ஆப்ஸ். ஒரு ஆப்புக்குள்ள இன்னொரு ஆப் உட்கார்றது. ஓகேவா? அண்ட் இப்ப ரொம்ப கீழே இருக்கிறது வந்து இதுதான், மைக்ரோ ஆப்ஸ் அண்ட் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க அந்த காகுல்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்கல்ல, எப்படின்னா இந்த கண்ணாடியிலே வந்து சாங் கேட்கும், மொபைல்ல இருந்து வரணும், இந்த டிவைசஸ் அதெல்லாம் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். என்னன்னா ஒரு சென்சார் இருக்கும், என்னோட ஹார்ட் பீட்டை வச்சு அது உங்களுக்கு அலர்ட் பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் விச் ஐ வாண்ட் யூ டு அப்ளை. எதை லேர்ன் பண்ணாலும் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஸ்டார்டிங் டில் டுடே. அண்ட் தீஸ் ஆர் ஆல், இது வந்து ப்ரோக்ராம்ஸ் உங்களுக்கு அப்பார்ட் ஃப்ரம் வாட் யூ ஆர் ஸ்டடியிங், இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். போய் சும்மா ஃப்ரீ ட்ரையல் எடுத்து யூஸ் பண்ணுங்க. விஷுவல் டூல்ஸ், அடோப், ஜாம்ரின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு, அது வந்து மொபைல்ஸ்க்கு எழுதுறதுக்கு. ஃபோன் கேப் இருக்கு, அண்ட் கொரோனான்னே ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு. அண்ட் யூ ஷுட் கோ அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் தோஸ் திங்ஸ். ஓகே? அண்ட் டேட்டா பேஸே எடுத்துட்டோம்னா, டேட்டா பேஸ்ல மட்டுமே எனக்கு இவ்வளவு டாப் லீடர்ஸ் இருக்காங்க. ரிலேஷனலா ஒரு டேட்டாவை வந்து ஸ்டோர் பண்ணோம்னா, நான் போய் ஒரு டேபிள்ல ஒரு சாஃப்ட்வேர்ல யூஸ் பண்ணலாம், இல்ல ஒரு டாக்குமெண்ட்ல போய் எழுதி வைக்கலாம், இல்ல கீ வேல்யூ பேரா வைக்கலாம். ஸோ ஸ்டார்ட் எக்ஸ்ப்ளோரிங். ஓகே, ஐ வில் மேக் ஷூர் தட் ஐ எம் ஷேரிங் தி ஸ்லைட் வித் யூ. உங்களுக்கு யார் இருக்காங்க, யார் உங்களுக்கு இந்த சாஃப்ட்வேர்லாம் பில்ட் பண்ணி தராங்க, அதை எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு கோ அண்ட் லேர்ன் இட். ஓகே, and that's from my side. And again I'm repeating, keep it simple. எதை ரீட் பண்ணணும்னாலும் from learn it. and நீங்க உட்கார்ந்து கமெண்ட் எழுதிட்டு இருக்க வேண்டியது இல்லை, நீங்க என்ன ப்ரோக்ராம் எழுதிருக்கீங்கன்னு சொல்லி. உங்க ப்ரோக்ராமோட வேரியபிள் நேம்லயே வந்து யூ கேன் எக்ஸ்பிளைன் யுவர் ப்ரோக்ராம், எதுக்கு அந்த வேரியபிள் யூஸ் பண்றோம்னு சொல்லி. ஓகே, keep it simple and I'm open for any questions now. Any questions if you wanted to ask? I think most of the people have disconnected already. Some people. I think over. Hello. Am I audible? தனியா பேசல இல்ல சார். Okay, thank you everyone. Okay, நான் slides share பண்றேன், and I will share my LinkedIn details also. Follow me, and if you have any doubt in the industry and professors are there, I'm always there for you to help you. Okay, next career ku what all you need to study, what syllabus, extra things apart from syllabus you need to learn, just come through the association is there for you to help. Okay, and all the best to each and everyone. And I'm just wrapping my session, and I will share the slides as well. Yeah, over to you, team. Arun. Hello. Thank you, sir. Thank you so much you. for providing your gracious presence. And seriously, it was a very interesting session, sir. Thank you so much for filling our minds with all the coding principle and patterns. To extend our gratefulness towards everyone for their time and patience for listening, I call upon Mrs. Virginia Aslam, Assistant Professor of Department of Computer Science, to deliver the word of thanks. Good afternoon, everyone. I am here to show my gratitude towards everyone for their active participation in webinar.
First and foremost, I thank our special guest, Mr. Vasant Kumar, lead consultant and full stack application developer, ThoughtWorks Technologies, Bangalore, who, despite his busy schedule, has found time to grace this occasion. Thank you, sir. I extend my gratitude towards our principal, Dr. K. Mani, and Vice Principal, Dr. Balakrishnan, sir, for his able guidance, vision, and commitment. Thank you, sir. My heartfelt thanks to the head of our department, Dr. A. Edwin Robert, sir, and all the supportive teachers of our department. Last but not the least, I thank my friends for your cooperation in making the webinar a grand success. Thank you all. Hey, once again, thanks for each and every person who have attended. At least இன்னைக்கு ஏதாச்சும் உங்களுக்கு நான் கத்து கொடுத்தேன்னு சொல்லி I am so happy. At least if I were looking thought something new, ஒரு சில concepts. And I also thank entire institution for giving me an opportunity. Is it we can wrap or? Thank you, sir, for your kind presence and sharing your thoughts and knowledge to the students, which will help them in the future. Thank you so much, sir. Thank you, madam. Thank you. I'm just disconnected. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, Have a sir. good day. Have a great day. Thank you, sir.